Rồi tiếp tục mình học video số 25 ha. Video số 25 này là về continuous improvement, tức là cải tiến liên tục. So one thing I want to touch on is continuous improvement. So there is no exact science to PPC. It's all about continuous improvement. Basically, the general strategy is discover. So you want to find new product targets and new keywords for you to target. Launch. You're going to continuously be launching new campaigns. Optimize. You're continuously adjusting your bids to optimize for profit or for rank, depending on what you want to do. And then refresh. You want to refresh old bids that were dropped significantly, and obviously you're going to refresh those every single time your listing significantly changes. Either you have more reviews, you drop the price, better images, and so on, and then repeat. So continuously repeat, and you want to be continuously and always growing. So Rồi cái này bạn nói là khi mà làm PPC của Amazon ha, tức là không có công thức, không có một cái công thức nào gọi là đúng hay là công thức nào gọi là sai, mà nó chỉ là một cái vòng lặp á. Tức là mình phải làm liên tục thực hiện cái vòng lặp này. Vòng lặp này là gì? Và đầu tiên khi mà mình mới launching sản phẩm thì bao giờ mình cũng sẽ launch cái phần discovery này ha, để khám phá những cái từ khóa mới này, khám phá những cái sản phẩm mới này, và những cái từ khóa nào mình cần phải nhắm đến trong chiến dịch của mình ha. Rồi sau khi mình phát hiện mình có cái bộ từ khóa mới rồi thì mình bắt đầu chạy chiến dịch ha. Tức là mình sẽ liên tục chạy ra những cái chiến dịch PPC mới. Rồi đến giai đoạn tiếp theo là khi mà sau khi đã chạy được một thời gian rồi thì sẽ đến cái giai đoạn rồi là mình tối ưu ha. Liên tục điều chỉnh mức bid này để mà tối đa hóa lợi lợi nhuận, hoặc là để mà ranking sản phẩm chẳng hạn. Rồi sau đó thì mình lại tiếp tục gọi là gì, refresh lại, tức là làm mới lại những cái bit này. Nó là theo cái video số 24 mình học đó, tức là một số cái từ khóa trước đó nó là cắn tiền, nhưng mà sau một thời gian 5-6 tháng chẳng hạn, nó sẽ không còn là từ khóa cắn tiền nữa, mà nó có thể là sẽ tạo ra cái lợi nhuận cho mình. Nên là mình phải xem lại ha, xem lại những cái từ khóa, hoặc là xem lại những cái mức bit này. Và cái vòng này nó lặp lại như vậy. Mình phải mỗi khi mình có một cái listing mới này, một khi mình có một cái bộ ảnh mới này, hoặc là mỗi khi mình giảm giá này, mình đều phải thực hiện một cái vòng lặp này. basically, that's the flow that you should be following with your PPC. It's not an exact science. It is basically all boils down to iteration. What iteration is almost like when you hop into the shower and you want to set the temperature of the water. There's no formula. You don't calculate exactly how many turns the hot water and the cold water knob needs to be for you to get the perfect shower. What you do is you turn one knob and you turn the other knob, and then you put your hand under the water, and then if it's too cold, you turn the hot water knob a little higher, and then it might get too hot, and then you turn the cold water knob a little higher, or you might close the hot water knob a little bit until you get to that perfect temperature. And basically that's almost like what PPC is like. It's a mix of that and fishing. So iteration is basically, what you do when you're trying to control the temperature of the water in the shower. Is there is no exact answer, there is no right answer. All you can do is put your hand out to the data, and look at it and measure it and feel it. And if there's Ở đây bạn so sánh cái việc mình chạy chiến dịch PPC ở trên Amazon là giống như mình tắm cái vòi hoa sen vậy đó ha. Tức là khi mình vào tắm cái vòi hoa sen thì mình cũng chả biết được là cái nhiệt độ của nước như thế nào là phù hợp nhất với mình. Nó là 37 độ hay là 26 độ hay là 50 độ chẳng hạn. Có một số người thích tắm nước nóng, có một số người thích tắm nước lạnh chẳng hạn. Đó thì cách 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 mà để mình biết được là như thế nào, mà mình phải sờ tay vào để xem cái nước đó nó nóng quá hay là lạnh quá đối với bản thân cơ thể của mình chẳng hạn, để mà từ đó mình có cái mức điều chỉnh. Nếu mà gì nó nóng quá với mình thì mình phải hạ bớt cái nhiệt chẳng hạn, mình giảm mình vặn cái vòi lui chẳng hạn để cho nó bớt nhiệt đi, cho nó mát ha. Thì chạy PPC cũng vậy, nó không có công thức nào gọi là hoàn toàn đúng hoặc là hoàn toàn sai, mà mình phải testing, mình phải kiểm nghiệm, rồi mình điều chỉnh. Và những cái hoạt động này, những cái động tác này thì nó sẽ căn cứ vào cái phần dữ liệu ha, dữ liệu mà Amazon họ đổ về cho mình. Đó có thể nó có thể là căn cứ vào cái phần dữ liệu khi mình chạy PPC, sau những cái dữ liệu mà của Custom Report chẳng hạn, để căn cứ vào đó mình xem những cái từ khóa nào có mức ACoS cao cần phải điều chỉnh.
Đó là mình làm việc dựa vào data chứ không có làm việc dựa vào cảm tính ha. The data is saying, okay, this is too expensive. You might want to drop the bids. If it says, okay, I'm not getting enough impressions, you might want to up the bids. If it says, depending on what it says, if you look at the search term reports and it says, here are some new keywords, you take those keywords, you start testing on them. If those keywords are doing well, you keep bidding on them. If they're not, Ví dụ như là gì, khi mình download cái phần system report chẳng hạn, sẽ có một cái số từ khóa mới chẳng hạn, thì mình sẽ tiến hành chạy từ khóa đó. Chạy từ khóa đó theo một thời gian mình thấy ACoS cao thì mình giảm xuống, hoặc là ACoS, những cái từ khóa đó nó mang lại profit cho mình, ACoS thấp thì mình giữ nguyên, hoặc là thậm chí mình tăng mức bid, hoặc là gì ờ, cái tỷ lệ conversion rate của mình hoặc là tỷ lệ impression mình không có thì mình phải tăng cái mức bid lên. Đó, nó sẽ căn cứ vào cái phần dữ liệu mà trong cái phần báo cáo PPC họ đổ về cho mình ha, để mình có những cái hành động cho nó phù hợp. doing well, you drop the bid, and so on and so forth. So it's always a continuous cycle of you basically putting your hand. And again, things are always changing. Amazon's changing its rules, so you always have to be up to date with the rules, with the algorithm. It's always continuous improvement. This course is always going to try and encompass the most up to date information. But make sure that you're always staying in touch with Amazon and going to conferences, learning from other people. This course is going to give you a very, very solid foundation and teach a lot of advanced stuff, but there's always something new to learn. You always have to be a student. It's not a set it and forget it. PPC is never going to be set it and forget it. I would really try and stay away from automation, like, having a software just do everything for you, because again, you need to Đang nói ha. Tức là cái phần thuật toán Amazon là nó luôn luôn thay đổi ha. Chứ nó không có đứng yên, nó luôn luôn thay đổi, cho nên là mình phải liên tục cập nhật những cái chính sách mới của Amazon, bằng cách là gì, mình ờ, có thể là học từ bạn bè chẳng hạn, hoặc là đăng ký tham gia những hội thảo của Amazon để gọi là liên tục cập nhật đến những cái chính sách mới. Tại vì thuật toán của Amazon là nó sẽ không không bao giờ đứng yên, mà nó sẽ luôn luôn thay đổi ha, cho nên mình cũng phải thay đổi theo, cập nhật những cái mới như thế này. really understand PPC. You need to understand what it's doing, and then you need to make sure that you're monitoring it and you're testing it. Bạn sẽ không có khái niệm là bạn sẽ dựa vào tool ha, tức là có một số cái tool tự động hóa để mà seller có thể dựa vào, nhưng mà cái thuật toán của Amazon thì luôn luôn thay đổi, cho nên là bạn không có thể cách nào gọi là dựa vào một cái tool tự động hóa được để mà làm cái phần PC này được. I mean, how many times have you seen like a device where you put in a number and it's supposed to give you something exactly that and it doesn't? Let's say you have a cup that's like 36 ounces and you write 36 ounces on like a water dispenser and you put the cup and then it overflows or it's half empty. Machines aren't perfect. Software is designed by someone and there's algorithms that someone like me and you wrote into that software. So if you don't know those algorithms in and out, or if there's anything that's going on in the background that you're not aware of, this could significantly impact you. So again, my recommendation is to manage it yourself and understand it and get a good hold of it, a good grip of it, and then if you want to outsource it to someone who is has a good record, a good track record of getting results, then you can do something like that. But again, it's basically very simple: discovering new products and keywords, launching campaigns. Ở đây thì bạn sẽ lặp lại, nhấn mạnh lại cái tầm quan trọng của cái vòng lặp này ha. Tức là hồi nãy bạn nói là bạn sẽ không có dựa vào những cái tool có sẵn, tool tự động hóa để mà làm PPC, tại vì Amazon nó liên tục gọi là thay đổi liên tục á. Mà mình phải cập nhật thường xuyên, mình phải kiểm soát bản thân của mình, hoặc là mình có thể nhờ những cái chuyên gia gọi là à, chuyên ngành trong cái lĩnh vực PPC này để làm. Continuously optimizing those campaigns, refreshing old bids, which in the optimization process might drop down to zero, and then repeating the whole cycle again. And again, you guys will do a great job just understanding the foundational concepts, just following these steps. Um, there's a lot more to it, obviously, and it all comes down to you and your personal product, and and every single product is going to be different. So it comes down to you testing different strategies,
testing different things, understanding how to test things. Like we talked about in the placement reports, you could go in and top of search could have a much lower ACOS than everything else. So you could say, okay, let me up my top of search bid placement by 15%, and then you test that, and then you notice that the ACOS is high for that certain keyword. Ở đây thì bạn nói về cái tầm quan trọng của việc testing ha, tức là phải thử nghiệm liên tục á. Bạn đang nói về cái phần là giả sử như cái phần placement report. Ờ, chạy 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 cái chiến dịch PPC mà về placement á, bạn đang thử tăng ACOS của cái phần placement report này lên, để xem nó có hiệu quả hay không. Nếu mà ACOS nó vẫn còn cao thì bạn sẽ giảm xuống chẳng hạn. Given that you've gone through this course, you now understand. You can say, okay, so I tested that. I knew how to recognize that there was an opportunity. I tested it, and now based on the data, I can decide whether this is a good thing or this is a bad thing. Let me take away that 15% bid. So that's what it's all about. It's all about understanding the basic foundational concepts, understanding the tools that you have under your hands, and being able to now, test all these different things and understand where to find the results of those tests and look at those results and interpret those results in the correct manner, and then take action based on the results. So that's pretty much it for continuous improvement.